Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today, we're embarking on a fascinating exploration into a truly captivating book, The Mysterious Mr. Nakamoto by Benjamin Wallace. Right. And this isn't just, a summary. It's really an investigation into a modern mystery. And I think for many of you just starting your own research journeys, it's also a powerful case study in how complex real-world questions are well approached. Yeah, absolutely. Yeah. What makes this book so compelling is how it dives deep into that process, the investigative work itself. It skillfully pulls together threads from, technology, history, human behavior. It's quite a mix. It really is. It feels like a masterclass in how you piece together a narrative when the facts are scarce and intentions might be hidden. Exactly. And I think the book subtly reminds us that gaining true understanding isn't always about optimizing data or finding that quick definitive answer. The journey itself, the act of reading deeply and exploring, it kind of affirms that wisdom, empathy, human understanding. These things aren't optimized, they're lived. That's a great point. This book itself feels like a testament to that very idea. I couldn't agree more. And the author, Benjamin Wallace, he's a New York Times bestselling author. You might know him from the Billionaire's Vinegar. Oh, right. He's got quite the background. Features writer at New York Magazine, contributing editor at Vanity Fair. And interestingly, he apparently decided he wanted to be a writer way back in 8th grade. Wow. Yeah. Yeah. Then graduated from Georgetown, English degree, minor in philosophy. And you can really feel that background, that storytelling instinct and methodical inquiry shining through. Definitely. So our mission today then is to try and distill some of the most important nuggets of knowledge from Wallace's meticulous investigation into Satoshi Nakamoto's identity, the elusive creator of Bitcoin. We'll look at the key theories he explored, the clever methods he used, and maybe the profound implications of this anonymity still holding up. Yeah, it's fascinating stuff. So whether you're already deep into crypto or maybe just thinking about your next research project, you'll definitely want to check out the full book. It's such a thoughtfully crafted nonfiction work, and it offers so much more than we can possibly cover here. For sure. The link's in the show notes for you. Okay, let's unpack this amazing story. Let's do it. So first things first, maybe. Who is Satoshi Nakamoto? I mean, for years, this pseudonym has taken on this almost legendary status. It's permeated pop culture in really surprising ways. It really has. It's kind of wild. You've got Kanye West wearing a Satoshi hat. There is a bronze statue in Budapest. Budapest. Right? And even this ambitious project for a utopian paradise called Satoshi Island in the South Pacific. Yeah, I read about that. And Nobel Prize talk, too. Yeah. More than one technologist has actually lobbied for a Nobel for this person, or maybe group. Exactly. Which just shows the impact. And what's truly captivating here, I think, is how the intrigue goes way beyond just the tech side. In our world, everything feels so connected. The internet shines a light everywhere. There are vanishingly few unanswered questions quite like this one. That's true. We eventually found out who Deep Throat was, Bob Woodward's source. We saw the proof for Fermat's last theorem finally emerge after centuries. We even have a pretty good idea that Thomas Pynchon, the famously reclusive author, probably got his bagels at Zabar's in New York. Ah, right. Little details like that. Exactly. But the riddle of Nakamoto's identity. Yeah. It just stubbornly defies solution. Over 100 different suspects have been floated at this point. 100. That's incredible. So that sets the stage perfectly. The next question is obviously, what exactly is Bitcoin? Why did it explode like it did, making this mystery even bigger? Wallace helps us understand this from the author's perspective back in June 2011. He mentions a conversation with a Wired editor. And Bitcoin was described then as this untraceable digital currency used mostly on the dark web marketplace, Silk Road. That was the early perception for many. Right. And its real genius, as the book explains so well, lies in how it solved this huge hurdle in digital currency, the double spending problem. Ah, yes. Think about it. How do you stop someone from just copying digital money? You copy a file. It seems simple, but it's incredibly hard. Right, because digital things are inherently easy to duplicate. Exactly. Previous attempts at digital cash failed because of that. But Satoshi Nakamoto? Well, they ingeniously solved it using a decentralized ledger, the blockchain. So Bitcoin got hailed as Money 2.0. It was durable, unforgeable, you could divide it infinitely, and crucially, it seemed immune to meddling by central powers. Unlike gold or, your regular bank account. Precisely. And that idea really resonated deeply with people who valued personal economy, maybe distrusted central authority. But, like you often see with big innovations, it wasn't exactly smooth sailing, right?
The book details some really significant early challenges. Oh, definitely not smooth. Extreme volatility, for one. I mean, imagine seeing the price plummet from $17 down to like a penny in just 1 month. Wow, that's stomach churning. Totally. Then you had unreliable online exchanges, like Mt. Gox. That place suffered this massive hack, hundreds of thousands of bitcoins vanished, caused a huge crash. I remember that. That was huge news. And then there's the very real problem, still relevant today, of self-custody, managing your own keys. Right. The book tells that cautionary tale of Stefan Thomas, the Swiss programmer. He lost the keys to, what was it, 7,002 bitcoins? Yeah, something like that. Worth maybe $140,000 then, but later skyrocketed to over $473 million. Gone. Because of accidental deletions and a lost password. It's brutal. Yeah. But it really underscores how critical careful data management is, not just in finance, but for any researcher handling important information. Absolutely, a stark reminder indeed. And it also raises this interesting operational question, especially for, say, new researchers looking at open source projects. How does something like Bitcoin, which is theoretically immune to individual agendas, actually function and evolve? That's a great question. For the first 20 months or so, Satoshi Nakamoto was effectively, in charge. The benevolent dictator, releasing code updates, integrating patches from others. Running the show, basically. Pretty much. Then, around September 2010, quite abruptly, Satoshi handed control over to Gavin Andresen, signaled a complete withdrawal, just vanished. Wow. So if Satoshi disappears and the hunt for their identity just intensifies, I imagine, who did people think this brilliant anonymous creator was? Well, early theories were all over the place. Maybe a small group, maybe just one person working alone. And they even debated the code itself, didn't they? They did. Some analysts looked at it and thought, this seems kind of poorly written in parts. Maybe an academic, not a professional coder. But then others were saying it was too clever for just one person. Exactly. That inherent contradiction. Was it genius or slightly amateurish? Or both? The author mentions Gern Branwyn's idea, which I found interesting, that Bitcoin didn't necessarily require major intellectual breakthroughs. Right, but was more a clever bundling of existing technologies. Yeah. And that perspective is so valuable for anyone doing research or innovation. Sometimes the real genius isn't inventing something totally new, but in synthesizing existing ideas in a novel way, putting the pieces together. That makes a lot of sense. And as the mystery grew, people started trying all sorts of methods. Stylometry, analyzing writing patterns. Yeah, that came into play. Stefan Thomas, the guy who lost his Bitcoin fortune, he even graphed Satoshi's posting times on forums. What did he find? He noticed this distinct dip during North American night hours, which seemed to suggest, okay, maybe Satoshi was US-based. Made sense. But not everyone thought finding Satoshi was important, right? Some felt it was a distraction. Exactly. Some called it a shiny pony, arguing that the anonymity was actually fundamental to Bitcoin's design, part of the whole point. Interesting. And the book really digs into the cypherpunks, this group. Revolutionaries, almost. Oh yeah, fascinating group. Started gathering in a living room in Berkeley back in '92. These were visionary tech folks, often with strong libertarian streaks. They saw way ahead of the curve how a networked world would threaten privacy, and they believed cryptography was the only real defense. And this group included some pretty famous, or maybe infamous, names. Absolutely. People like John Draper, Captain Crunch, who figured out how to make free calls with a cereal box whistle. Huh. The original phone phreaker. Right. And Julian Assange was part of that scene too. Many used pseudonyms, believing ideas should be judged on merit, not credentials. A core value Satoshi clearly shared. The book also touches on the more radical fringe, the crypto-anarchists, like Jim Bell. Yeah, Bell proposed something called assassination politics, using crypto for anonymous funding of, assassinations. He eventually ended up in prison for tax evasion. Oh. It really shows how ideas pushed to extremes can have serious real-world consequences. An important thing for any researcher thinking about the impact of their work. Definitely. A key figure who emerges from this cypherpunk milieu is Nick Szabo. Ah, Szabo, yes. A proponent of libertarian realpolitik. He was drawn to the cypherpunks, believed in practical engineering over, his words, intellectual masturbation. He wanted stuff that worked. Exactly. Actionable solutions. He was also into cryonics, apparently, and even speculated about future consciousness uploading scenarios. Quite a character. And crucially, he proposed bit gold years before Bitcoin, right? Yes. Bit gold. Many see it as a direct precursor. Very similar concepts. And then there's Hal Finney,
different kind of personality. Very different, it seems. A respected PGP developer. Wallace describes him as amiably normal in a field that, let's face it, sometimes skewed paranoid and autistic. He has a unique place in history, too, the first person to receive a Bitcoin transaction. The very first. He tweeted, "Running Bitcoin," right at the start. Also a cryonics patient like Sabo. Believed his body would be frozen, hoping for future reanimation. He literally believed in the future over God, as the book puts it. Yeah, it just highlights the incredibly diverse, deeply human, sometimes eccentric motivations behind all this technology. Okay, so we have this rich background, these potential influences. How did Wallace go about trying to actually find Satoshi among all this? He looked into the Craig Wright claims, right? That was messy. Oh, incredibly messy. The book details Wright's very public, very chaotic assertion that he was Satoshi. It involved this weird private proof session with Gavin Andreessen, who initially seemed convinced. But it all fell apart later. Spectacularly. The BBC even pulled back reporting on it, citing a duty of care after Wright seemed to harm himself during a public event related to the claims. Just a bizarre and troubling episode. And what does that whole saga tell us from a research perspective? Well, it's a critical lesson in discerning truth amidst performance, ego, and self-interest. Wright's pattern of denials, shifting stories. Plus, later, a forensic report found like 71 documents he presented as proof had been manipulated. 71? It's just a stark reminder. Demand rigorous evidence. Maintain skepticism, especially when the stakes are high. Don't just take someone's word for it. Then there was the Newsweek incident identifying Dorian Nakamoto. Yes. The reporter, who was XAP, described this super slow-motion chase to get Dorian's story. And Dorian just kept denying it. Consistently. He even apparently mispronounced Bitcoin as Bitcom at one point. The reporter felt he genuinely didn't grasp what Bitcoin even was, despite some surface-level coincidences like the name. But Wallace makes an important point here about denials, doesn't he? He does. He points to people like Joe Klein, the anonymous author of Primary Colors, or Mark Felt, Deep Throat. They also denied for years. His point is, if you were motivated to be anonymous in the first place, it was trivial to lie about it. Denials alone aren't proof of anything. That's a crucial insight for researchers. So how did Wallace himself approach it? He had his own methods. Yeah, what's fascinating is his process. He created a Satoshi checklist criteria any plausible candidate needed to meet. And he even made a physical collage of images. Right, to help grasp the intangibility of Bitcoin. Because how do you research something you can't, see or hold? That's brilliant. It shows research isn't always just digital digging. Sometimes you need that visual, almost physical connection. Exactly. Get your hands dirty, organize thoughts visually. And he also reflects on cognitive biases, which is so important. Like with the Forrest Fenn treasure hunt. Yeah, that fruitless search. He talks about hindsight bias and apophenia, our tendency to see patterns in random data, especially after the fact. We want to connect the dots. We desperately want to. But he warns, rare coincidences don't prove anything and aren't even that rare. A huge caution for anyone analyzing complex info. It's like that old parable, right? The drunk looking for his keys under the street lamp. Because that's where the light is. Exactly. Even though he lost them over in the bushes, are we just looking where it's easy among the obvious suspects? Or are we willing to search in the dark corners? A perfect analogy for this kind of investigation. And Wallace actually did try to look in those darker corners using new tools. He mentions computational linguist Patrick Juola. Stylometry again. Yep. Analyzing writing style, but computationally. Cracking the code using frequency anomalies of function words of turns writing into a bag of words. Fascinating. But Jola said the Nakamoto problem is hard. Very, very hard, apparently. Partly because it's not a closed class problem. Unlike an Agatha Christie novel where you know the killer is one of the characters on the train. Right. Here, you don't even know Satoshi is in your lineup of suspects at all. Exactly. The pool is potentially vast and unknown. So what did Wallace do? He tried his own DIY stylometry. He did, which is pretty cool. Taught himself Python, built web scrapers to pull text from old internet archives, and created something he called a Satoshitizer to scan for specific Nakamotoisms. Subtle linguistic quirks, like using phrases like wet blanket or the word sweet. That's amazing. Combining his writing expertise with new tech skills to tackle the problem differently, that's a great example for researchers adapting your toolkit. Totally. And this process led him to one of the most intriguing, perhaps less obvious, leads, James Donald. Okay, who's James Donald? Another cypherpunk.
What stood out was his use of the incredibly rare word fencible, meaning stolen goods that can be fenced in a 1998 post. And Satoshi used that word too. Yes, which is statistically mind-bogglingly rare in large English text collections. Donald was also an anarcho-capitalist, believed in using math to destroy the state. He coded in C++1, like Bitcoin's original implementation, used a specific style called Hungarian notation, and these sweeping lines of slashes and comments, stylistic matches. But didn't Donald initially criticize Nakamoto's white paper? He did. But Wallace raises the possibility, was that criticism genuine? Or could it have been deliberate misdirection? A kind of quantum thought to obscure his involvement. Huh. That really challenges assumptions about how a creator might behave. Covering their tracks, maybe? It forces you to consider multiple, even contradictory, possibilities. Especially when you have so few solid facts. Which leads us to the whole group theory, right? Maybe it wasn't one person at all. Right. Wallace seriously considers this. Is Satoshi Nakamoto less like one individual and more like Vincent Adultman from BoJack Horseman? Huh. 3 kids in a trench coat? Exactly. Could a collective explain the inconsistencies Wallace found? Variations in writing style, emotional tone, technical expertise. Maybe different members were driving at different times. That would explain a lot, but also make keeping the secret even harder. Well, as the saying goes, 3 can keep a secret. If 2 of them are dead. Right. Yeah. Dark, but maybe true. And the book also explores that argument you hear in the Bitcoin community. Satoshi deserves his privacy. Is that genuine respect or something else? Wallace raises the question, is it purely respect? Or could it also be a way to protect Bitcoin's reputation? What if the inventor turns out to be someone controversial? Like James Donald, whose blog apparently had some pretty unpleasant views. So revealing the identity could tarnish the creation. That's a complex ethical knot for any investigator. Definitely. The ethics of revelation, especially when it impacts a whole community's perception. And the book ends with a pretty chilling reminder of the real-world dangers here. The swatting incident at Hal Finney's home. Yeah, in 2014, police surrounding his house, guns drawn because someone made a false report. It just highlights the dangerous consequences of unchecked speculation, the physical and emotional toll it takes on people caught up in these intense public searches. A very sobering point. So wrapping this up, what have we really learned from this exploration into Benjamin Wallace's The Mysterious Mr. Nakamoto? Well, it's crystal clear that unraveling a mystery like Satoshi's identity is so much more than just, a technical puzzle. Right. It's a profound exercise in human understanding, in critical thinking, in carefully weighing evidence, often against deliberate attempts to hide the truth. And for those of you maybe just starting your own academic research, I think this book offers such a crucial roadmap. Yeah, beautifully illustrates how discovery often involves this rich mix, doesn't it? Yeah. Traditional journalism, cutting-edge tech analysis, deep dives into history, and a really keen understanding of human psychology. It shows that knowledge is rarely found in a straight line. And truth can be, multifaceted, slippery, elusive. Definitely. And you see that constant push-pull, right, between our very human desire for a neat, clear, single story. And the messy, contradictory reality of the world. It feels like the mystery of Satoshi itself, defined by what we don't know, has almost become more powerful than any potential answer could be. I think that's absolutely right. And it really underscores that central theme Wallace keeps returning to, that wisdom, empathy, human understanding. They aren't optimized, they're lived. And that applies not just to the people being researched, but to the researchers themselves as they grapple with the implications, the ambiguities of what they find. That's a really powerful thought to leave everyone with, isn't it? Whether Satoshi is one person, a group, someone we've never heard of hiding in the bushes, the mystery itself has undeniably shaped a fascinating corner of our digital world. For sure. We truly urge you, whether you subscribe to this channel or not, please make time to read this thoughtfully crafted nonfiction book by Benjamin Wallace. It's just brilliant. You'll find the link in the show notes. It's well worth your time. Thank you for joining us on this exploration today. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। আজকের আলোচনা বেঞ্জামিন ওয়ালেসের লেখা
দ্য মিস্টিরিয়াস মিস্টার নাকামোতো বইটার একটা সারসংক্ষেপ নিয়ে, মানে একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা আর কি। হ্যাঁ, বেঞ্জামিন ওয়ালেস, মানে ওই যে দ্য বিলিয়নিয়ার্স ভেনেগারের লেখক, নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার ছিল ওটা। ঠিক, উনি তো নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিনের ফিচার রাইটারও ছিলেন, আবার ভ্যানিটি ফেয়ারেও কাজ করেছেন। বেশ অভিজ্ঞ একজন লেখক। আর ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডও ইন্টারেস্টিং। জর্জ টাউন থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ডিগ্রি, সাথে আবার ফিলসফিতে মাইনর। হ্যাঁ, শুনলাম ক্লাস 8-এই নাকি ঠিক করে ফেলেছিলেন যে লেখক হবেন। ভাবা যায়। দারুণ। আসলে এই ধরনের গভীরভাবে লেখা বইগুলো পড়লে বোঝা যায় যে মানে প্রজ্ঞা বা মানুষের আপসি বোঝাপড়া এগুলো তো ঠিক অপটিমাইজ করার জিনিস না, এগুলো যাপন করতে হয়। একদম। তাই আমাদের শ্রোতাদের অনুরোধ করব, আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, এই দারুণ নন ফিকশন বইটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করে নেবেন প্লিজ। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, এই আলোচনাটা কিন্তু বিশেষ করে তাদের কথা ভেবে তৈরি করা যারা একাডেমিক গবেষণা জগতে নতুন, মানে যারা নিজেদের রিসার্চ জার্নিটা সবে শুরু করতে চলেছেন। হ্যাঁ, কারণ আমরা এখানে দেখব বিটকয়েনের সেই রহস্যময় স্রষ্টা সতোশি নাকামোটোর ব্যাপারটা, তার পরিচয় নিয়ে যে এত ধোঁয়াশা, আর তাকে খুঁজে বের করার যে চেষ্টাগুলো হয়েছে সেটা নিয়েই কথা বলবো। সত্যি বলতে কি, সতোশি নাকামোতো নামটা শুনলে কেমন একটা রহস্য মনে হয়, তাই না? ঠিক, ডিজিটাল কারেন্সির জগতে একটা বিপ্লব এনে দিলেন তিনি। ওই যে ডাবল স্পেন্ডিং সমস্যাটা, মানে একই ডিজিটাল টাকা যাতে দুবার খরচ না করা যায়, তার সমাধান বের করলেন কোনো ব্যাংক বা মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই। সেটাই, বিটকয়েন তৈরি করলেন ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। কিন্তু লোকটা কে? সেটাই তো মূল প্রশ্ন। এত বড় একটা আবিষ্কারের পরেও তিনি সম্পূর্ণ বেনামি থেকে গেলেন। কিভাবে সম্ভব হলো? এটাই তো বিরাট রহস্য। কিভাবে পারলেন তিনি একদম পর্দার আড়ালে থাকতে? আর এই রহস্যটাই তো বইটার মূল আকর্ষণ। ওয়ালেস দেখিয়েছেন কিভাবে সময়ের সাথে সাথে সতোশির ব্যাপারটা একটা মেথ বা কিংবদন্তির মতো হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, শুনেছি তো ওনাকে সম্মান জানাতে নাকি মূর্তি তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, বুদাপেস্টে। শুধু তাই না, ভানুয়াতুতে নাকি ওনার নামে একটা দ্বীপের নামও রাখা হয়েছে। ভাবুন একবার। আরে বাবাস, এমনকি নোবেল পুরস্কারের জন্য নাম উঠেছিল বলছেন? হ্যাঁ, অর্থনীতির নোবেল পুরস্কারের জন্য তার নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, যদিও তিনি তো বেনামি। কিন্তু আসল মানুষটাকে বছরের পর বছর ধরে কতজনের নাম যে উঠে এসেছে সন্দেহভাজন হিসেবে। কত রকম প্রোফাইল, টেক বিলিয়নিয়ার থেকে শুরু করে তেমন পরিচিত নন এমন ক্রিপ্টোগ্রাফার পর্যন্ত। যেমন ধরুন হ্যালফিনি, উনি তো প্রথম সতোশির কাছ থেকে বিটকয়েন পেয়েছিলেন, যদিও বেচারা পরে ALS রোগে মারা যান। ঠিক। আবার নিক সাবোর নামও আসে। উনি বিটকয়েনের আগে, মানে ওই বিটগোল্ড নামে একটা আইডিয়া দিয়েছিলেন। বিটকয়েনের পূর্বসূরি বলা যেতে পারে। আবার কিছু ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে, মানে বেশ নাটকীয় ঘটনাও। হ্যাঁ, ওই ডোরিয়ান নাকামোতোর ব্যাপারটা, যাকে ভুল করে মিডিয়া সতোশি ভেবে নিয়েছিল। ঠিক, বেচারা জীবনটা খুব কঠিন হয়ে গিয়েছিল তখন। প্রেস একেবারে ঘিরে ধরেছিল। অন্যদিকে আবার দেখুন ক্রেগ রাইট নামে একজন অস্ট্রেলিয়ান। ও হ্যাঁ, উনি তো নিজেই দাবি করে বসলেন যে তিনিই সতোশি। সেটা নিয়ে তো অমন্ত্র বিতর্ক এখনও চলছে। অনেকেই মনে করেন উনি কনভিন্সিং প্রমাণ দিতে পারেনি। ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে। এখানে কিন্তু লেখক বেঞ্জামিন ওয়ালেসের কাজটা দারুণ। উনি নিজে এই রহস্য সমাধানে নেমেছিলেন অনেকটা গোয়েন্দার মতো। একদম, বিভিন্ন সূত্রের সাথে কথা বলেছেন, পুরনো ইন্টারনেট আর্কাইভ ঘেটেছেন। হ্যাঁ, এমনকি লেখার স্টাইল বিশ্লেষণ, মানে ওই যে স্টাইলোমেট্রি, ভাষার ব্যবহার দেখে লেখক চেনার চেষ্টা, সেটাও করেছেন। এই পুরো প্রক্রিয়াটা, মানে যারা গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা দারুণ কেস স্টাডি হতে পারে। ঠিক, কিভাবে সূত্র যাচাই করতে হয়, বেনামি সূত্রের সাথে কিভাবে ডিল করতে হয়, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কিভাবে ফলো করতে হয়, এগুলো রিসার্চের জন্য খুব জরুরি স্কিলস। ওয়ালেসের অনুসন্ধানটা কিন্তু শুধু সম্ভাব্য সতোশিকে তাতেই থেমে থাকেননি, উনি আরও গভীরে গেছেন। যেমন কেন সতোশি নিজেকে আড়ালে রাখলেন, এর পেছনের দর্শনটা কি, ক্রিপ্টোকারেন্সির আইডিয়াটা কোথা থেকে এলো। ওহ আচ্ছা, ওই সাইফার পাঙ্ক আন্দোলনের কথাও কি আছে, যারা প্রাইভেসি আর ক্রিপ্টোগ্রাফি নিয়ে কাজ করত? হ্যাঁ, তাদের ভূমিকা, তাদের দর্শন, এই পুরো প্রেক্ষাপটটা বোঝাটাও খুব জরুরি এই রহস্যটা বোঝার জন্য। তাহলে শেষ পর্যন্ত মানে রহস্যটা কি সমাধান হলো? বইটা কি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছলো? না, ঠিক সমাধান বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। সতোশি নাকামোতোর আসল পরিচয়টা আজও কিন্তু অমীমাংসিত। তাহলে তিনি কি একজন ব্যক্তি নাকি একটা দল, বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন?
এই প্রশ্নগুলোর কোনো নিশ্চিত উত্তর বইটাতেও নেই, আর হয়তো এখানেই বইটার আসল মজাটা। মানে ওয়ালেস কোনো ফাইনাল উত্তর চাপিয়ে দেননি, কারণ হয়তো সেটা সম্ভবও না। উনি বরং প্রশ্নগুলোকে আরও স্পষ্ট করেছেন, তথ্য প্রমাণ যা পাওয়া গেছে সেগুলোকে এক জায়গায় এনেছেন, যাতে পাঠকরা নিজেরা ভাবতে পারে। একদম। পাঠকদের জন্য অনেক চিন্তার খোরাক আছে। এটা শুধু একটা হুডানেট বা কে করলো ধরনের গল্প নয়, এটা তার চেয়েও বেশি কিছু। তাহলে আজকের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করি। বেঞ্জামিন ওয়ালেসের দ্য মিস্টিরিয়াস মিস্টার নাকামোতো বইটার একটা ঝলক দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমরা। আশা করি শ্রোতাদের কিছুটা ধারণা দিতে পারলাম। আর আবারও অনুরোধ করছি, বইটা অবশ্যই পড়ে দেখবেন, লিঙ্কটা শো নোটসে আছে। হয়তো আজকের আলোচনার পর এটাই ভাবার বিষয় থেকে গেল, এই ডিজিটাল যুগে পরিচয় গোপন রাখার মানেটা ঠিক কী। আর যুগান্তকারী প্রযুক্তির আড়ালে যে মানুষ বা মানুষেরা থাকেন, তাদের গল্পটা জানা কি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ, নাকি প্রযুক্তিটাই সব? অনেক ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम बेंजामिन वैलेस की एक किताब है द मिस्टीरियस मिस्टर नाकामोटो, उसकी कुछ अहम बातें साझा कर रहे हैं। ये बस एक सारांश जैसा है, ध्यान रखिएगा, पूरी गहराई तो किताब पढ़ने पर ही मिलेगी। वालेस के बारे में बता दूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। इनकी एक और किताब काफी चली थी, द बिलियनेयर्स विनेगर, और हाँ, ये न्यूयॉर्क मैगजीन और वैनिटी फेयर के लिए भी लिखते रहे हैं। अच्छा। वालेस ने जॉर्ज टाउन से इंग्लिश पढ़ी, साथ में फिलॉसफी भी, और दिलचस्प बात यह है कि 8वीं क्लास में ही सोच लिया था कि राइटर बनना है। कमाल है, बचपन से ही तय था मतलब। हाँ, और देखिए, इस तरह की किताबें पढ़कर एक बात साफ होती है कि जो गहरी समझ है या सहानुभूति है, वो जी जाती है। उसे आप किसी ऐप की तरह ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। सही कहा, ये अनुभव की बातें हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम सबसे गुजारिश करेंगे कि वक्त निकालकर ये नॉन फिक्शन किताब जरूर पढ़ें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, तो आज का मुद्दा है बिटकॉइन का वो रहस्यमय निर्माता सतोशी नाकामोतो। हाँ, उनकी पहचान की तलाश। हाँ, सतोशी नाकामोतो, ये नाम तो अब एक लीजेंड बन चुका है ना। बिटकॉइन को मानने वाले तो इसे बहुत बड़ा मानते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। क्या क्या किस्से हैं? अरे, कान्ये वेस्ट को उनकी कैप पहने देखा गया है। बुडापेस्ट में तो बाकायदा उनकी कांसे की मूर्ति लगी हुई है। सच में? मूर्ति? हाँ, और एक क्रूज जहाज का नाम भी MS सतोशी रखा गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। बाप रे, नोबेल पुरस्कार? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, पर हैरानी यही है कि आज के इंटरनेट वाले युग में, जहाँ कुछ छुपाना लगभग नामुमकिन सा लगता है, वहाँ सतोशी नाकामोतो की पहचान अब भी एक पहेली क्यों है? 100 से ज्यादा नाम उछले हैं, पर जवाब कुछ नहीं। बिल्कुल, और शायद इसका जवाब बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में है। ये डिजिटल कैश बनाने की एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी कोशिश थी। इसने वो डबल स्पेंडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व की। मतलब एक ही डिजिटल कॉइन 2 बार खर्च न हो पाए। ये डिजिटल पैसे की सबसे बड़ी चुनौती थी। अच्छा। और जो शुरू में जुड़े वो अक्सर प्रोग्रामर थे या ऐसे लोग जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम से, सेंट्रलाइज कंट्रोल से थोड़े नाखुश थे, स्वतंत्रतावादी सोच वाले। हाँ, ये तो सुना है, लेकिन शुरू में से यूज करना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन रखना, खरीदना, बेचना सब बहुत मुश्किल था। और कीमतें वो भी तो बहुत ऊपर नीचे होती थी ना। हाँ, बेहद अस्थिर, और एक्सचेंज भरोसे लायक नहीं थे। कई लोगों ने तो गलतियों से या हैकिंग में अपने बिटकॉइन गंवा दिए। जैसे वो स्विस प्रोग्रामर वाला किस्सा है ना, स्टीफन थॉमस। हाँ बिल्कुल, स्टीफन थॉमस 7000 से ज्यादा बिटकॉइन का पासवर्ड ही खो दिया उन्होंने। 7000? सोचिए, अंदाजा है कि करीब 20% बिटकॉइन हमेशा के लिए खो चुके हैं। 20%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और खुद नाकामोतो के बारे में भी राय बटी हुई थी। कुछ डेवलपर्स जैसे गैविन एंडरसन उन्हें टॉप क्लास प्रोग्रामर मानते थे, तो वहीं अमीर ताकी जैसों को लगा कि कोड उतना प्रोफेशनल नहीं है, शायद किसी अकादमिक ने लिखा हो। अच्छा, ये भी एक एंगल है। और ये एक व्यक्ति थे या ग्रुप, इस पर भी बहस थी। हाँ, इस पर भी। कोई कहता एक आदमी, कोई कहता पूरी टीम। बस उनकी पोस्टिंग के टाइम से अंदाजा लगता था कि शायद नॉर्थ अमेरिका में बेस्ड थे। दिलचस्प है। और ये जो गुमनामी है, ये क्या जानबूझकर रखी गई थी? लगता तो यही है। ये जैसे बिटकॉइन की डिजाइन का ही हिस्सा बन गई। उस समय साइफर पंक हुआ करते थे। साइफर पंक?
हाँ, सुना इनके बारे में, प्राइवेसी वाले। बिल्कुल, डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी और इंक्रिप्शन के हिमायती। वो अक्सर छद्म नाम इस्तेमाल करते थे ताकि पहचान पर नहीं, आइडिया पर फोकस रहे। बिटकॉइन इसी सोच से निकला है, क्रिप्टोग्राफी और आज़ादी। तो शक की सुई इन्हीं साइफर पंक्स पर गई होगी जाहिर है। हाँ बिल्कुल। निक सैबो, जिन्होंने बिट गोल्ड का आइडिया दिया था, वो एक बड़े संदिग्ध रहे। और हैल फिनी, वो शख्स जिन्हें नाकामोतो से पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन मिला था, उन्होंने पीजीपी पर भी काम किया था। हैल फिनी, हाँ, इनके बारे में पढ़ा था, इन्हें बाद में एएलएस हो गया था ना। हाँ, दुखद रूप से। हाँ। और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें क्रायोनिकली प्रिजर्व किया गया है। लेकिन मुश्किल ये है कि हर उम्मीदवार के केस में कुछ न कुछ गड़बड़ है। कोई पक्का सबूत किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं। और वॉलेस ने अपनी किताब में इन सब पर गौर किया है। जैसे वो क्रेग राइट वाला मामला भी तो था, जो खुद को सातोशी बता रहे थे। हाँ, वॉलेस ने क्रेग राइट जैसे विवादास्पद दावों की भी जांच की है, पर ज्यादातर लोग राइट के दावे को नहीं मानते। स्टाइलोमेट्री यानी लिखने की शैली का विश्लेषण जैसे तरीके भी अपनाए गए, पर नतीजा कुछ खास नहीं निकला। ये कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसका जवाब दिए गए विकल्पों में ही हो सकता है सातोशी कोई ऐसा गुमनाम इंसान हो जिसका नाम हमने कभी सुना ही ना हो। ये भी मुमकिन है। तो अंत में ये पूरा रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। डिजिटल युग में पहचान क्या है, गुमनामी क्या है, भरोसा कैसे बनता है? क्या ये जानना सच में इतना जरूरी है कि सतोशी असल में कौन था, या फिर ये जो एक लीजेंड बन गया है वो और उसके पीछे के विचार ज्यादा अहमियत रखते हैं? बहुत गहरा सवाल है, और शायद यही इस किताब को पढ़ने का एक और कारण है। तो एक बार फिर याद दिला दें, ये बेंजामिन वॉलेस की किताब द मिस्टीरियस मिस्टर नाकामोटो का बस एक संक्षिप्त परिचय था। पूरी कहानी और विश्लेषण के लिए किताब जरूर पढ़ें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा।